And due to the word order, the verb and adverb elements which make up intransitive phrasal verbs are never separated. So phrasal verbs اللي كيكونوا intransitive ما عمرهم ما كيكونوا separated، يعني ما عمر ما نقدروا نفرقوهم. Let's see. As Ahmed stayed out late, his father decided to lock him out. So stayed out قلنا قبيلة it's intransitive verb because ما عندوش objects. إذا فاش كيكون الفريزل verb intransitive ما عمر ما يمكن نفرقوه سيتادير نقولوا as Ahmed stayed late out. إذا late نحاولوا نديروها ما بين stayed and out، ما يمكنش ما عمر ما كتكون هذه الحالة. يعني intransitive verbs are never separated، ما عمر ما كيتفرقوا. This situation is different with transitive verbs. Phrasal verbs are separated if they are transitive، but عندهم قواعد. If the direct object is a noun, you can say we filled in the application form and handed it into the manager, or we filled the application form in and handed it into the manager. So كما كتشوفوا هنا الأوبجكت هو the application form، قدينا أننا نديروه after the phrasal verb مورا phrasal verb، وممكن أننا نديروه ما بين الverb والpreposition. So إلا كان الأوبجكت noun، إلا كان الأوبجكت هو واحد اسم هنا لأنه هو the application form، so كنقدو نستعملوه في كلتا الحالتين، إما نديرو after the phrasal verb وإما نفرقو الphrasal verb ونديرو الأوبجكت في الوسط. So this is when the direct object is a noun. If the object is a pronoun، إذا كان هاد object pronoun then the objects always come between the verb and the adverb. في هاد الحالة إذا كان object pronoun ديما كيكون الأوبجكت في وسط phrasal verb، يعني في هاد الحالة phrasal verb is separated. وهنا نشوفو we filled the application form in and handed it into the manager. So كما كتشوفو object هو it، so درناه في الوسط، ما يمكنناش نقولو we filled the application form in and handed in it to the manager. في الحالة ما كايناش كان، ديما فاش كيكون الأوبجكت pronoun كنديروه في الوسط. To sum up قلنا الphrasal verbs they can be transitive or intransitive. Transitive إلا كان عندهم الأوبجكت، intransitive إلا ما كانش عندهم الأوبجكت. So إلا كان phrasal verb intransitive ما عمر ما كيكون separated. إلا كان phrasal verb transitive يعني عنده object والobject كان noun كان اسم، كنقدو نديرو داك الobject إما after the phrasal verb ولا في الوسط نتاع الفريزل verb. But إلا كان داك الobject pronoun إما it إما him إما her etc ما عمرو ما كيجي after the phrasal verb، كيجي في وسط الفريزل verb. Let's move on. So نشوفو some phrasal verbs without ونحاولو نشرحوهم. Stay out to remain out of your home for a period of time. Peter stayed out late. So هي تبقى برا من المنزل ديالك واحد الوقيته. Lock out to prevent someone from coming into a room or a building by locking the door. Peter's father decided to lock him out. هي تخلي شي واحد على برا من الابارتمنت ولا من الدار كتمنعو باش يدخل. Log out or log off they have the same meaning. To finish using the system by typing a particular command. For security reasons you should always log out when you finish reading your emails. Log out بكل بساطة كما كنعرفوها هي déconnecter. Put out to make something stop burning. هي كتحب شي حاجة ما تبقاش كتحرق ولا كتطفي العافية بكل بساطة. The firemen have managed to put out the fire. رجل الإطفاء استطاع أنه يطفي العافية. Pull out to leave.
Unfortunately, the train was just pulling out, so we have to wait for the next train. للأسف التران يلا قلع، so كان ضروري انه خاصنا نستناو التران الجاي. Take out. To take someone to a place like a cinema or a restaurant and usually pay for them. Take out it's فاش كتخرج شي واحد من الفاميلي ديالك كتخرجو يتسارى، ويوجلي اغلبيه الوقت كتخلص عليه، كتديه اما ريستورانت ولا سينما، واغلبيه الوقت نتا اللي كتخلص، so كتخرجو for his pleasure. Example, they decided to take their mother out on Mother's Day. قرروا باش يخرجوا مع الام ديالهم في اليوم العالمي للام. Passed out to suddenly become unconscious. بكل بساطة هذه passed out هي فاش كتفقد الوعي، فاش كتسخف. When she heard the news of her father's death, she passed out. So فاش سمعت الخبر نتاع الموت نتاع الوالد ديالها أغمي عليها. إذا ندوزو the last part in this lesson. Phrasal verbs with in. Phrasal verbs within, like let in. Let in is to allow someone to enter a house, room, etc. Peter's father refused to let him in, so الأب نتاع بيتر ما خلاش يدخل الدار. let in هي باش كتمنع شي واحد يدخل الابارتمنت ولا شي دار etc. Filled in to add information such as your name or address in the empty spaces on an official document. We filled in the application form. So filled in فاش كتعمر شي دوكيومون اللي كيكون اوفيسيال، كتكتب فيه سميتك، اسم ديالك، number phone, address, etc. Handed in to give something to a person in authority. We handed in the application form to the manager. عطينا الابليكيشن فورم للمانجر. handed in it's فاش كنعطيو شي دوكيمون اوفيسيال للمانجر ديالنا. هذه كانت اخر بارت في الليسن. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. Thank you. Bye bye.